Guys, maayong gabi sa inyong tanan. Welcome to my YouTube channel, Bug CDO Vlogger. Guys, kung wala pa ninyo masubscribe akong YouTube channel guys, pakipindot lang sa notification bell sa taas. Ato lang i-bell all guys, ron updated ta sa atong mga incoming videos. Guys, akong FB page, Bug CDO Vlogger gyapon, pakipalo lang guys, ron updated ta sa atong given number. Angle guide, paswerte sa 3D ni Bug CDO. Guys, August 24, this is for tomorrow. 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. Natay mga given number from the Philippine PCS Swertres Guide guys. Philippine PCS Swertres Guide, pizza 24 taugma. Og nasa tay 3D luto nga mahiwagang bintana. Ato ni siyang balihon guys, kaya ang 24 daple na kayo ro magakuha ta og tulo ka given number. And then guys, ogma atong given number. Tanawan nyo na agmayo guys, pizza 24, natay 573, 651, 354. Muna itong given number, this is for tomorrow. 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. Guys, targetan rambo lang ta sa itong mga probables na kuha na ko guys from the Philippine PCS Swertres Guide. Natay 573, 651, 354. And then targetan rambo man ta ni guys for 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. And then from the given number guys, I have also the probables. This is for tomorrow, 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. August 24 guys, 3 draws na siya guys. Guys, tanawalan ninyo Mayo ha. Atong doble ugma guys, 5. Nakita 5 ugma. Guys, targetan rambo lang te ani. And then guys, natay 573. 573 dayon 563. Paubos and then si 755. And then si 314. And then guys, natay 575. 575. Wala na, balik na guys. Si 575 na. 57 na. 34. And then natay 576. Si 576 angle from the given number. Nabutay 731. 731 angle from the given number. Nabutay 735. Si 735 angle from the given number. And then 731 angle from the given number. Si 531 angle from the given number. And then guys, natay 355. 355. And then si 653. 653 angle from the given number. And then natay 514 guys. 514 angle from the given number. And then si 551 angle from the given number. Guys, si 355 na. Guys, targetan rambo lang ta sa atong mga probables nga nangakuha na ko guys from the given number. So, from the Philippine PCS Swertres Guide, this is for tomorrow, August 24, for 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. 3 draws. And then guys, ato ang angle guide nga may own version. Sa atong resulta nga si 888 sa 888. And then guys, timana na to ni August 24 basin si PCS o 2 digit ang ibilin iyang erase box sa ato ang resulta karon nga si 888 natay 880 886 802 200 guys, 200 664 nabutay 864 866. Guys, target and rambo lang tani sa atong mga probables na nakuha. This is for tomorrow 2 p.m. Guys, dagan kayong salamat sa inyong pagtutok ug pagsubaybay sa akong YouTube channel, Bug CDO Vlogger. Dagan salamat guys, dagan salamat ug maayong gabi sa inyong tanan.